people now start to be happy to say, yeah, I want to get rid of this behavior. If this does happen, becomes a thing of the past, will France have lost anything? Yeah, this is very العالم نعيش مشاكل والتحديات الواجهة نحتاج جميعا المسؤولية وسنسهم بإذن الله بفاعلية الحلول الكثير وقضايا العالم الملحة من ذلك كري البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وسنستمر في العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدولية. يا فخر السماء يكون ختام خير. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. مسابقة المتنافسون انتهت لهذه الليلة، لكن يعني كماله الأموال مش كان الإنسان عنده ثبت الحي الصحيح لا تزول قالوا عن ماله من إيه وفيما أنفقه وأيضا المال يحرم إنفاقه على وجه التبذير. This is Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org. The following program is in English. Daylight Magazine, coming to you from Adventist World Radio Ghana, the voice of hope. Today's Daylight Magazine has segment designed with you in mind. Stay tuned and be blessed. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. El cubano Osvaldo Payá se difundió basado en el artículo 88 Constitución cubana. Debe ser bajo unas normas que nos pauta el estado de alarma. Normas marcadas por un comité de expertos, que no de políticos, y que nos debemos limitar a cumplir, no a interpretar. Llamadas a los ciudadanos de los municipios a la responsabilidad, como decimos, a partir de mañana cuando entre la fase 1 de la desescalada, y así esperan los distintos sectores a los cambios que llegan mañana lunes. Porque no es cuestión solo de que no podamos tener muchas mesas, sino quién va a ocupar esas mesas. La inquietud que tenemos mayormente es por los ERTE, porque la medida que...
Claro, más indicaciones, esta vez en movilidad. A partir de mañana, en fase 1, las personas que convivan podrán ocupar todas las plazas de un coche y sin usar mascarilla. Las condiciones cambian si se trata de personas que no comparten domicilio. Enseguida lo ampliamos. Imprescindible saber qué tiempo va a ser mañana. Íñigo Jiménez. Mañana seguiremos con lluvias y chubascos en el Pirineo que irán remitiendo a lo largo del día.
weiter runter, 5 Kilometer. Guten Abend, Reinhard. Ja, jetzt wird die Runde sehr groß, da hat noch einer gerufen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, guten Abend, Delta Hotel, irgendwas, bitte nochmal. DJ0 Fox Papa hier. Ja, schönen guten Abend zusammen, hier bei Delta Hotel 5 Kilometer, Name Helmut, QTH in der Nähe von Köln. Ja, siehst du mal, jetzt müssen wir Nummern vergeben für die Helmuts. Ja, okay, alles klar, ja. Hier auch ein Helmut, DJ0 Fox Papa, das Rufzeichen. QTH Würzburg. Ja, ich weiß nicht, jetzt glaube ich, sollte man doch irgendwie eine Reihenfolge finden, sonst haben wir irgendwie einen vergessen dann. Aber nichtsdestotrotz. Nee, ich der Wolfgang hat angefangen und der kriegt's auch. Ja, lass mich mal was. Reparieren Martin Dirk. Kurzes Thema Satellit. Helmut kann ja mit zuhören. Wolfgang, ich weiß nicht, wie es aufstehen lassen. Wir erlauben uns etwas, sagte das ja vorhin schon, da wollte ich den Uwe neidisch machen. 7:30 kommt der Radiowecker. Die Nachrichten vom Deutschlandfunk. Das ist ein angenehmes. Ну, который 3 миллиметра по новому диаметру вместе с изоляцией приедет. Да что же она порвалась, это же очень крепкая. India, Oscar India, che non è tanto lontano da me, in linea d'aria penso 80 km circa, forse meno. Ecco, bella corposa, ma ascolto tutti molto bene. Allora, le mie condizioni, ecco, come mi ha chiesto Romano, ma è Romano, allora ti dirò che oggi ho portato qua un generatore da cantiere e diciamo che adesso non lo accendo la sera perché è un generatore un po' vecchiotto, fa un po' di rumore, non è di quelli super silenziati, ecco, ne ho 3 di generatori, ma diciamo gli altri sono più piccoli. Ecco, questo è un generatore che utilizzo. Ja, Bordobjektor ist bei mir. Zunächst jedenfalls hat mir den Stress damit Restaurant ständig vorbestellen und Darum will ich jetzt trotz Sonnenschein, obwohl ich in der Mittagshitze nachher wahrscheinlich schrecklich schwitze, sodass die Kräfte mir erschlaffen, doch in den Weinberg gehen.
When it work out, you're in the mush, I think. Yes, but I haven't been to Barrenings really, have I? So, well, she's popping on anyhow, and like I said, we usually operate on at 9:72, Monday, Wednesday, Friday, 7:30 onwards for an hour or more, and yeah, at times they'll crop up on here, sometimes 80 or elsewhere. But great to catch up with you, Paul, M0VY. Yeah, M0VY. Yeah, it's been a pleasure, Phil. John, over. Yeah. Yeah, from M0GGI. Temperature 36, dew point 16. Climb H1009, tempo wind 140 degrees, 25 knots. Visibility 2,000 meters, blowing dust. Foxtrot Tango Juliet at 2100, wind variable at 2 knots. Visibility 8 kilometers, cloud, no significant cloud. Temperature 31, dew point. Visibility 4,000 meters. Thunderstorm, west, north-wind, cloud, scattered towering cumulus at 3,000 feet. Scattered cumulonimbus at 4,000 feet. Tempo from 1800 until 0100. Visibility 3,500 meters. Mist, cloud, ceiling broken at 900 feet. Probability 40%. Tempo from 0100 until 0500. Visibility 4,000 meters. Moderate rain, cloud, ceiling broken at 600 feet. Becoming between 0200 and 0400. Wind 020 degrees, 20 knots. Gusting 40 knots. Why did I do it? I was a fool. Events on the face of the earth that is going to put هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بحرا فجعله نسبا وسجرا وكان من الشعب أحبائي أمامنا طريقين أمامنا Thank you.